brothers in faith, you're welcome to Ajimbot Media Voice. My name is Reverend Charles Ajanimboate. I wish you a Merry Christmas and a prosperous New Year. I am here to share with you, blessed is the fruit of thy womb. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for this special day. I am before thy people. Use me to bless them, and in Jesus' name, amen. Blessed is the fruit of thy womb. Let's consider Bible dictionary and define the meaning of fruit and a womb. And it goes like this. A fruit is a product of fertilization in a plant, especially the seed-bearing part of a plant, often edible, colorful, fragrant, and sweet or sour, produced from the floral ovary after fertilization. And a womb, according to Bible dictionary, is the organ of female or the organ in female which the young or fetus are conceived and grow until birth. Another name for womb is uterus. The word womb appears 71 times in scriptures from Genesis chapter 20 verse 18 to Galatians chapter 1 verse number 15. The womb is called Rechem in the Hebrew language and Koilia in the Greek language, which means a special organ that conceived fetus. In Luke chapter number 1 verse 42, Bible said, "And she spake out with a loud voice and said, Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb." Hallelujah. In Isaiah chapter number 7 verse 14, Bible says, "Therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Immanuel." Please, I am here to deliver this sermon which talks about the holy birth of our Lord Jesus Christ as being prophesied by the early prophets from the Old Testament region to the New Testament. And the theme for this sermon, as said earlier, is the blessed is the fruit of thy womb. When you say a fruit, as I interpreted by the Bible dictionary, that is the edible part of a plant that contains seedlings, either tastes sour or sweet. A fruit makes the body joyful, and it can also help the body to become fresh. You can get a fresh skin out of the eating of plenty juicy of a fruit. The seed in the fruit can be germinated into the spore plant and can also reproduce as the orgasm are being detected. A womb is found in the female part within the body, and the womb is a very special organ in females in which a fetus is being developed to become a child. Are you getting me? We have learned a lot according to the anatomy or the scientists, and it's only the womb and other part of the body of a woman that can let creation detects how special women are. So when the Bible is making an account of this, it refers to the life of our Heavenly Father, which is the Messiah, Jesus Christ, the mother, how she was able to
encountered the holy angel Gabriel, and through prophecy delivered by saying, the Spirit of God shall come upon her, and she shall conceive the holy thing, and that thing, which is the child, shall be called the Son of the Most High Lord, according to the accounts of Luke chapter 1, verses 1 coming. Bible said after Maria encounter with the angel told her that her sister Elizabeth, who is barren, has now conceived, and she is in her 6th month. So Maria rushed to the house of Elizabeth to witness if what the angel told her is right or is true. And after Maria greeted Elizabeth, Bible said the child in the womb of this said barren lived, and the Spirit came upon Maria, and she began confessing by sharing testimony about the seed, the holy seed within the womb of Maria. That's the unborn baby of Jesus Christ. My beloved, this said baby has been witnessed by the early prophets whilst reading the accounts of Isaiah chapter number 7, verse number 14, that God spoke through prophet Isaiah to deliver about the message of the unborn baby who is the Messiah, that he is coming, and the Messiah will come through a virgin, and that virgin has not even tasted the fruit of a man before, and there is no seed of a man which has befallen into the womb of this Virgin Maria. Why? Because Holy Spirit will be hovering upon her, and she shall conceive this a wonderful baby, and his name shall be called Immanuel, which means God is with us. I am sabrofo no yadoso. Na de ye kan se ene yeshia asembia fa Kristo Yesu awo nwanwaso ho. Etifi asem no ayese inshira ene oyefunu aba. Inshira ene oyefunu aba. Na ye kase aba eyede ya. Na ye kase aduaba eye ade bi a ewo aba na ede a ekɔ nipadua mu a ede nsakraye eba nipadua mu ema nipadua eye from ede anigye eba bi su wo hɔ a emu onyo no ene nyina ya ade a etimi ede nkwa ho san ne ayaresa ebre nipadua nti aduaba de ede se wi aba ewa aduaba mu edua a etimi efifi ebeye dutan ebeye nsia na mu so abakoro na ewo ne dua ne so enti ye kasa enso fa awode ho se ye kasa awode a ede ani awode abodie susunu nko a ekora be ma hunsu a etumi nyini ebeda na oba enti bronyi be kan from fetus to a child or embryo. Are you getting it? Aha. Intino abodie pemu nyansa pemu nimdie ho ensem no e kan bibi say ovary na afi a release a combine with the semen of a man na afi a form a fetus e ba bia etimi form a fetus no ekokoda womb no mu but through the process of the fallopian tube
Bacha what ya say. Na fe atumi anyini aba beye the fetus through the embryo na abedani abofra your friend a child na yabewo no abosome nkrom na dia yehu ye na nka eda ho anka nya bakosema enya nwanwa sese be ma hu nsuo koka oba ovary na meka ho asem na itimi forme zygote asa na nyame hyehye ewo na debom se be ma hu nsuo enkoka oba kohyia your friend ovary bacha what ya say semen no nkoka oba kohyia your friend ovary nanka intime forme zygote ebenyini abe fetus na abedan a child na yabewo na bosome nkron enye news but dia ye kan die obofo bi na yi ni ho adi e kire Maria e wo Lucas empati baako wo de fa fringe chemu baako ho saa besi adonum Luke chapter 1 verse 1 to 50 ho na angel na kasa ebo nyina ne se awrade na asoma no se o me kasa nkire Maria wo ye babunu a onhuru be mada se awrade honhom ebeba ne so na obenyi nsen na saabofra no wo ye obabani na ebe frɛ no Immanuel asekire ne awrade ene yen wo ho ana nyankopon ene yen wo ho na kasa ne nyamu no awrade nyankopon di nkan abusa ohene Ahas e was Isaiah chapter number 7 verse 14 kan sa wo man nsenkyere ne bi na onye ebra na memfa ne se owa ahoyehia mu a oman foforo bi ehye ne so pacha what ya say na Ahas asem o kan aye ne se onso ne nyankopon hwe na wo musa ne nyame nsenkyere ne bi a ana odifo Isaiah beka se ene awrade na nkasa be ma wo nsenkyere ne na nsenkyere ne a ode be ma wo ne se ababa wa bia wo ye babunu ebenyi nsen na wawo obabani na ya tuni din Immanuel na heni eto entwa ti asem ne ye na kire se asem a odifo Isaiah eka ho asem Isaiah chapter 7 verse number 14 no Luke chapter 1 verse number 42 a confirm but what ya say Luke accounts no a confirm say ampa obofo bi ayi ni ho adi a kire Maria onwo da onfa ne ho nso nka be ma da a be ma nso engu na wutwem se obenyi nsen obabani ti asem ye o na saa abofra no ye beto ne din Immanuel asekire ne nyankopon ene ye ene wo ho nti Maria busai obofo ne se na we be ye den na ye ho sansem ye obabunu na mente na bakosem ne mpanyinsem da se so oba emfa ne ho nka be ma da otumi nyinsan mente bi da pacha what ya se nti enwanwa se wo de asem we ebreme ana o se won kronkron abeba wo so na awrade ahoden abekata wo so enu nti a abofra obewo no ye be frɛ ne nyankopon ba oka ye ne nwanwa sa abre no na ye de na ma nsiwa ware bacha what ya se na ye de na ma asiwa a na eye bema bia abemu abia ofri David abusiam a ye frɛ ne Joseph ene ebe wa no na kan hunu se Israel abakosem no se oba yenwa awo yenwa wobra ofiti kofa nyinsen ba yetwa wasu e de firi kronum na baba wa ne naja e de wonani ato ne so se wo be se nanimonyam wo be se wonanimonyam aware akwan so emfa be ma de woni mugidie atumi anyinsan wogidi ye se e de anigye ebebra busuano ne Maria enye bete bata wote ase ena abrante efre ne Joseph a ono nso nani agye se obe ware babunu a won kan suo da be ma hu nsuo nko ne ho da obe fine ne ize sa enye ne de na bambebu bata wote ase but enya ba se
osoro kasa obofo ayi ne ho adi e de asem naba enti yen hwe de be kwa akosi medofo pa me ka asem bi a kire wo me na makwanya yi so sese awrade nyankopon pese obesira wo a eya na ehon so hwe dooso omfa na hogono so omfa ne betese anidiem etoda wode obefa ne mabim etoda nsɔhwe akese beba wa akwam eya bambuo yenkuguo eya areho a ebetumi agya wadwendwen asa awrade amamu kura ebetumi agye wo nkwa firi wonsam adentia obabuna memfa ba emada na me maame ne me papa behunu semanyi nsan ana ba ma me bewa no ebehunu semanyi nsan wugidi yese obekoso adomya na aso obegya me nti bible no eka ne befa ba bi se na Joseph eboni tirimu pose obegya Mary akokoam na mbom onka mobi ante bacha wote ase nti etoda nyankopon enhyira etumi ebesɛe wo nepa etumi besɛe woni suadi hunu etumi ma wadofo tumi dane watamfo etumi de woto nsohwe bi mu a wanhwe yi a ontumi mfiri mu da agese nyankopon botaye no abamu ansa menim de nyankopon ebo a wose wo ewa abrabom ede abegya wo menim atete kodanda ne wo hawa wonamu sabre esan awrade bosa owode ma wonti but me kasa kire wo se nyame ba bi se ye no kure se wo ni nyame nenam na se waka afa wo wabrabom ho ase wo a nyansi ye ne nya abotre nya wotwen emanyame ensuro atete ya wonamu ensuro nsohwe ne asroche a ebo bagina pintin na onu nyame bere pam obehye wanimunyam hallelujah bible kire se asudie beda Mary aso na Mary afa ohawmu sanse gidia na Joseph ewo nimu no etofom what be da we ya bodam sem se oba woni be ma edaada etumi nyinsan ebi sida aba ne sen but Mary ade no nim awrade ode ne ho ato ne so ena owo nyankopon mu didie nti wode ne ho to awrade so se nipa mpo yi ni ma na obi ata na nyankopon edono nti wo ma na ba mu bata wote ase obenya nyame mu didie na ode una besi fom na wonya nsiye ede wo ato awrade so a medofo obese wani monyam bra esem nti bible no kire se ebra Mary ate sa asem no wo ya adwen so obetu mirika akosra Elizabeth ewo ne fie ne bra woduru ho a wo kire Elizabeth no bible say awrade honhom eba Elizabeth so na ma abofra odaya fununum no ehyaase di ahurusie ewo Elizabeth mu na asema epie Elizabeth ano ene se washira umamu ti asem ni yo washira umamu na washira uyafunu ade na yei free hen se miwura ne na reba menchen yi na hwe wonchi atwa amasum ape akokwa no de ahosan ehuri miyam na nshira ne de a wagye adie efrise asama awrade ama wabeka akire no ebebem hallelujah na Maria kan se mekra kanfo awrade na maje nkonya nkopon ho ena me honhom ho asane no efrise ohwe na afena ohia setena na hye efiri enne awonto atoaso nyina be fire me nshira efrise utumfo no aye adekese amame hallelujah nti wase washira wo man washira wo yafuna ba efiri enne ekro awonto atoaso nyina ebe fire wo nshira medofo pa nyankopon onye ne biribi kwa na onfa nipa hunu so nyaade ti asene yi but senyame eyi wo se odu be ye biribi a enya ahogono so eya na enafom but what you say it always comes with a price. You can never be dedicated by God without sacrifice. And you pay automatically.
ubetua mbacha wote ase wode wani gye ebebo afode wode wo pe ebebo afode wode wo bre ebebo afode na wode wo nkwa nsoso aba afode ade bia wo no wode bebo afode nti ontumi eni awurade nante ema onfre wo nhira abrawo ankasa abaye ope enye no koreda nti se oni awurade nam na wo ye ope dia eni awurade woniu na awurade woniu medafo pa siesie wo ho ema Kristo awoi na Kristo awoi emfa nhira mrew sanse bra Maria te asem no oja ni pe manyame wanya ne pe ti asem ni ye oje to mu se awurade na asoma ma ya beka a kire no obusa nsankire ne no eye ho ema odinani kohunu edadi ema ne je to mu se ampa woni awurade nanam ti ojae ni pem di manyame medofo pa eye no kura se woni awurade nanam dia waseme nka nkire wo se wontumi ntena na safum enya ope wontumi mfrɛ wo hunyame ba enya ope bata wo de ase ansa na nyame besira wo na obedi watum se wo ye chosen vessel wo ye virgin before him no aje se wo ja ope ma no bata wo de ase di mame musa wo se wote wankasa wote ana wote awurade te bra wo buo wo sune wo ban na wo ne ye esede awurade aka ana esede wo awope Yesu yanyinsen no enche yebewo mene wadi nkomo bebre se ye Kristo no ya anwo no December ye wo no September mene waka nanso eye efe sawate ase se wiase nyina agi atom according to the Gregorian calendar se December fimu abosomi mu na yemfa celebrate Kristo awoda enti yagitum nembom eye Kristo awoda enya wo awoda enti ya dia Kristo pe enya dia wo pe ewo Kristo awoyimu dia mene omi ne ye pe ne se nka ye betwa bi ye bekwa abonten ne yakwaje yeni die ye bedi ada ene die ye bedadie ye ne makwamone so ebe ya dia esum ni paduabo ni ya jade nyankopon pe ba me pesa wote ase se eye nyame pe ene se wade achade bia wo ye Kristo se ye mbo yankai hunu se nipa kronkron a wonfa be ma da ene wo no enti na wo dai mu te wo ho ate te wo ho na tena se kronkron yem enkoya biribiara nwu hu fi ewo Kristo awom san se Kristo ya achade kronkron a obesira yen ewo nyame adibom bacha wo de ase ti me pacha ma wa brabo no ensem fata kronkron ye te wo hu nyame enya fini adapabom bacha wo de ase ahun se ya sese nna no ama ye ni fredi a ye beto ye no ye frɛ dabi obrude bacha wo de ase aha ye se ene ye no nsa na wo kyena ye didi me pacha wo tie me wo champagne bi a alcohol ni mu a eye Mary no ejina ho ma joy anigye happiness bacha wo tie ase aha enti se wo beji wani ewo ensa doko kwan so a mintia Bible so mra Bible ntia bacha wo de ase nemmom se ekoye alcoholic beverages wo konom nsa fefe wo ho wo konom nsa koba adwaman wo konom nsa koye niema ensem fata bacha wo awurade mpe ense Kristo awo me pacha wo mesrew wo wa chedie bia wo di koche obi ese fata ayene kwan so a sanse bra ye wo Kristo no na wa nyansafo bi wo sere so aye hwenwan ye ko sere ne so
Baby a yawo Yesu ato ho. Ekoye na ye. Bacha wo de ase. Enti se wo be kai obi a oni bie na wache na de a esefata. Enyanka akunafo awusia emobrowa de wona ne bofi pam ana wona ne esan a wo ne se de obedi edene no se wo obi na de manu a esefata Kristo awo wo atade papa na mpabo papa entuma papa bi na se ofa sha esefata nemom ko ba bia ebese Kristo animonyam ko ba bia obete Kristo nka na ekire nyamsompa enkwa huhu bia baje wada ase enkogina kwan ho nton wo nipadua sabre ena baba wa bi nsoso ase nani ase atata ase ne moyere apa atade papa bi di kogina kwan ho aton ne nipadua sabre ena hotel ahodo obeye ma sabre ena obi nso kope obi ene na kogbo adapa asoda mukura wonsi ho Kristo ho asem wontie bi ade no so nya wawoda eye Kristo na yawo no mbata odi ase ntime siraw enya de ebe ya ope nemom ya ade a ebe ye nyankopon ene Kristo pe eba ne saa Yesu awoi edi nsira bebrew se obi ebe siraw na se ubusa nipa na wusiesie wufie obi wo a okoto paint kono na efe edi paint ni fie ni dan mu nkonwa nyina wasesa no ba cha wo de ase oye aduane a memfa ne se kono na ehwem ede hwe sa ahoho ne kwan utie mi ye eye ne kwan so no sanse Kristo ebesra ye enti ene prepare obedi wakono duane prepare hoho kasie bi aba ufie enti ense dokodoko a onum bi da no obeto e de asevu ahoho ne umma ba cha wodi ase ma wani nye se nipa bi obeba wo nchen no obeye biribi a so nebo na wodi ani gie afiri wo nchen ayedai akọ eba ne saa obedi hu adanse pa yawo Yesu wodi nsira ene anigye ene ba wiase e woni pa abrabom ente won so fa saa anigye na fa kori unu abrabom fa saa hu keka na fa ne unu antena na atumi aye nsira ene anigye e de amawo aduane a uni bi da yesa aduane no na chema wadofo chema wo ma ensa wonum bi da eyensa dokodoko a ede ani gye ebeba wo ni nipa abrabom no eno na fa serve wa hoho eba ne saa ene na Kristo botaye no ene na ni so edi hunu no eno aso ene wadi no na Awurade a wote soro obesira wo Awurade wonya okese ompagya wo Yesu ayese ne ho bono ampa abam ama obabu na wonfa abema da won konkron nyinse no ama na wo na awoimu yanyi yani yemsepe ye ho e wotene ne kwa so enye bone ne ba ne saa Awurade obesira me ne omienu na me busa se Maria na edina ma Joseph aware na Bible ni di adanse se onfa ne ho nkan no ana nkronkron benyinsen no enti Yesu Kristo onye Joseph ho nsuo ba ta wade ase nti e ba ne sen ana oye Joseph ba. Are you there? Enya Joseph ehun nsuo ne nyinsen Maria ehun kronkron ne benyinsen Maria nti e ba ne sen ena Kristo Yesu wotumi kwaye Joseph ba
Nyankopon ya adom ochena me de ho asem bebrew inti subscribe na like na share awrade won shiraw na onye okese ompajaw o mani nsiw yie na nsiw kra yie me si achia opi me mo afrishia pa hwemanim bio bye bye.